वेलकम टू वेल्स क्विक टिप्स एंड ट्रिक यूट्यूब कुकिंग चॅनल. सगळ्यांक तुमकां येवकार दिता म्हज्या कुकिंग चॅनलाचेर. आनी आयज हांव तुमकां दाखयता बांगड्याची कोडी. सो टुडे आय एम गोइंग टू शो यू ऑल मॅक्रल करी. एंड फॉर दॅट आय हॅव टेकन 2 मॅक्रल्स, गोवन फ्रेश मॅक्रल्स, and I have given this way cut. Then we need half coconut, 3 Kashmiri chilies. This is Goan Gaunti chilies. You get it in Mapsa. 6, they are spicy. So 6 of that. 1 green chili, 7 cloves of garlic, 1 tablespoon of coriander seeds, whole coriander seeds. Then 1 teaspoon of, I've said tablespoon, right? This is 1 tablespoon. Then this is 1 teaspoon of cumin seed. This much of whole turmeric, or you can take 1 teaspoon of turmeric powder. Then these are the small gaunti onions. So I have taken it 5, and half coconut. Okay. तो हांवें ह्यो मसालो आयन वांटपाक हे वस्तू घेतल्या. 2 बांगडे, आमची कोथमीर, एक व्हडलें कुलेर, एक धाकटें कुलेर आमचें जिरें, इतलेशे आमचो हल्दीचो पीस, 4 ते 5 कांदे गांवठी, 3 आमच्यो कश्मीरी चिली, 3 आनी ह्यो आमच्यो 6 गांवठी, आनी हरी मिरची. ओके. आनी अर्दें वोयें नाल्ल. तर हें सगळें आमी वांटून घेवपाचें. तर हेका हांवें मीठ, फकत मीठ लावन दवरला, बरें धुला आनी मागीर मीठ लावन दवरला. हें मागीर आमकां जाय, ह्यो आख्खो कांदो शिनलेलो, एक होरी मिरसांगी, ही आमची तेफां, आनी ही आमची 2 सोल्लां. सो वी नीड 1 whole sliced onion, few of this, we call it tefa, so it is like Szechuan pepper, local Szechuan pepper. And this is 1 green chili, 1 ball of turmeric, I have soaked it in water, and 2 of kokum. So this all you need. Now let's grind this to fine paste. Let's grind this. आता हे आमी वांटून घेवया. So here it is. हे माझे आयन आता तयार आसा. आतां आमी कोंकणीन मसाल्याक म्हणटा आयन. तो आयचे वर्ड जावन आसा आयन. ओके. In English we call masala. In Konkani we call for this ayan. So now we'll add this. And this is without oil. So now we'll add water to this, 1 cup. Okay. And now we'll add our onion to this. And we'll cook this till the onions get cooked. So maybe 5 minutes we'll cook this.
So now if you want thick gravy, then this is it. If you want to make it little bit more thinner, then add water. Okay, जर तर तुमका इतली दाट जाई जाल्यार इतले दवरा आनी पातळ जाय जाल्यार आनीक इल्लें उदक घाला. हांव इल्लें उदक घालता. So let's close this, cook this, let the onion get little bit cooked, okay? Then we'll add our other things. तो बांगड्याची कोडी हांवें एक्चुली करूंक नासली. बाकी खूब नुस्त्याच्यो कोडयो आसा म्हाज्या चॅनलाचेर, तुमी पळोवन घेवं येता. कालदीन पूण आसा, नाल्ला बगर पूण आसा, खूब आसा चॅनलाचेर. पळोवन घेयात. तुमकां जह्यो जह्यो जाय पळय तसल्यो तुमी मागीर करून खायात. आतां आमचें आयन बरें शिजलें. सो नाव इट इज नायसली cooked. 5 minutes. Now we'll add our fish. So we'll cook this for 10 minutes and the fish will be cooked, and we'll add our other things also. Now we'll check the salt. We have to add salt accordingly. So आता आम्ही मीठ पळोवन घेऊया. So we need salt to taste. And we'll add our sola, tefa, and our chili. So हे मातशें चिरून घेता. धमधमीत वास येता. The aroma of this mackerel curry is yummy. Try and make this and then you will understand what I am saying. बांगड्याची कोडी आमची रुचीक सारकी. So low flame, let it cook for 10 minutes. Cover this. So here after 10 minutes, our curry is ready. When you see this, our curry is ready. The fish is cooked. So here is our Bangda curry ready. तर आमची बांगड्याची कोडी आता तयार जावन आसा. बरें शिता बरोबर खायात आनी एन्जॉय करात आमचे गोंयच्या बांगड्यांची कोडी. Goan Mackerel Fish Curry. Thank you. Hope you all will all enjoy this. देव बरें करूं.